Dag jongens, hier zijn wij weer. Ik hoop dat alles met jullie goed gaat in deze bizarre tijden. We moeten een beetje geduld hebben en hopelijk is dit snel voorbij. Hoe dan ook moeten wij roeien met die riemen die wij hebben. Zei vroeger een baas van mij. En dat is ook zo, we moeten gewoon proberen het beste van te maken. En dat gaan we ook doen. Ik had vorige keer een stukje van het boek voor jullie gelezen. En ik ga dat weer vandaag doen. En omdat er geen interrupties zijn, kunnen wij het boekje gelukkig in 1 keer nu wel uitlezen. Heb ik voor jullie ook trouwens een hele leuke, mooie, korte samenvatting gemaakt. Dus voor diegene die graag een extra puntje wil, mag altijd eigen samenvatting zelf schrijven. Voor de anderen die dat niet willen doen, nou ja, aan jullie de keuze altijd. Maar om jullie gerust te stellen, is er al een samenvatting voor iedereen klaar. En die kunnen jullie magister vinden. We waren gebleven vorige week in bladzijde 7. Weet jullie nog dat die jonge Ali, die in Turkije, in Istanbul, woonde, die was heel creatief en die wilde foto's maken. En hij droeg boodschappentassen van oudere mensen naar huis en dan kreeg hij geld. En uiteindelijk heeft hij een camera gekregen van een mevrouw. En eindelijk kan Ali foto's maken. Nou, daar zijn wij gebleven en vandaag gaan wij vanaf bladzijde 8 weer doorlezen. There we go. Ali runs home and tells his mother about Mrs. Gildis and the camera. Does it work? His mother says. Yes, it works. I'm going to take your photo now, Ali answers. But there is no film in it, son, his mother says. She gives him some money. Go and buy some film and I want to buy a new dress. Then you can take my photo. Thank you, he says, but I want to buy film with my money, not yours. Ali works every day in the market after school. Every evening he comes home late. This is difficult, he thinks. People do a lot of work for very little money, but one day Ali has the money for some film. I can take real pictures, real photos now, he thinks. Ik moet even de video weer een beetje situeren. Okay. Ali remembers Mrs. Gildis and goes to her flat. She opens the door and sees him. She's very happy. I want to take your photo, Mrs. Gildis, Ali says. And she takes Ali into the kitchen. A tall man is drinking coffee there. This is my son, Yusuf. Take a photo of me with him. Come, Yusuf, sit here with me. Smile, please, Ali says, and he takes their photo. Yusuf works for the newspaper. He can teach you about photos, Mr. Gildis says. Ali looks at Yusuf. Can you? I want to learn. I want to take good photos, he says. Yusuf looks at Ali and smiles. Go out and take some photos. Then come to the newspaper and show them to me, he says. Wow, this is very promising. Aha. Kijk wat gebeurt als jongetjes goede dingen doen. I am going to take a lot of photos. They are all in my head now, Ali says. Ali walks in the streets of Istanbul. Suddenly, the city looks very beautiful. He takes photos of bridges and boats and old mosques. He takes photos of people in the streets and in shops. Then one day he goes to see Yusuf at the newspaper. Yusuf looks at the photos. Not bad, he says. Not bad, Ali says. Yes, not bad. Your photos are not bad. They aren't good?
Some of the photos are good, but some of them aren't, Yusuf tells Ali. Ali is not happy about this. Suddenly he says, "Give me my photos, please." He is angry, but Yusuf does not understand. Ja, als jij iets zo graag zelf gedaan hebt en dan een ander dat niet leuk vindt, nou, dat is natuurlijk niet leuk. Ali goes home. He tells his mother about Yusuf and the photos. "You weren't very clever, Ali," she says. "You aren't a famous photographer." Ali isn't happy sometimes. "I open my mouth and I don't think first," he says. "Go to Yusuf. You are sorry. Tell him that." "I can go now," Ali answers. "I can't. I'm angry." He walks in the streets. Why did I walk away from Yusuf? He thinks. It wasn't clever. Why didn't I think first? Why? And suddenly he sees a small photography shop. He goes in. An old man is sitting at the table. He has a happy face. His name is Selim. "I like your shop. You have beautiful cameras. I want to work here," Ali says. "I can't give you any money," the old man answers. "I don't want money. I want to learn about photography," Ali says. Zo, kijk eens. Dus hij wil daar werken om te leren, niet voor geld. Dat is ook heel mooi. Gaan we even naar de volgende bladzijde. "Look at my photos, please," Ali says. Selim looks at them and then he says, we all see with our eyes, but good photographers see things which the eye of the camera." Ali starts to learn. He takes photos of people. He takes photos of doors and windows. "Doors and windows are alive too," Salim says. Ali sees a lot of young children in the city. They work in shops, or they sell fruit, cold drinks, and newspapers in the streets. Ali takes pictures of them, pictures. 2. There are smiles on their faces, but their eyes are not smiling. Ali shows Selim his new photos. "Do you like them?" "Yes," Selim says. "You are learning. You are building photos." Ja, je moet heel veel foto's natuurlijk nemen voordat je helemaal weet wat het is. "When can I sell my photos to a newspaper?" Ali asks. "Wait," Selim answers. Ali works at the market after school. He always wants money for film. He takes photos of the people at the market too. Early one Saturday morning, he sees some young children on a bridge. They have big and happy eyes, and they are finishing. Ali takes a photo of them. He goes to Selim's flat in the old city, and she shows Selim the photo of the children on the bridge. Selim looks at it for a long time. "Yes," he says, "you are learning quickly." Kijk eens. So, you are very good to me, Mr. Selim. You are my teacher. I like teaching you. You are a son to me, Selim says. One day, Ali sees Mr. Gildis again, but he walks away quickly. He does not want to see her. "Ali, Ali, why are you running away?" she asks. Ali stops. I'm not very clever," he says. "Did Yusuf tell you?" He tells her about that day in Yusuf's office at the newspaper. "I'm sorry now," he says. "What are you talking about?" Mrs. Gildy say. "Don't you know? One of your
photos is in the newspapers today. My photo? In the newspaper? Which photo? There are two children on a bridge. They are catching a big fish. Oh, Mrs. Gildas, I'm very happy, Ali says. And he laughs happily. Can I carry your bags for you now? No, thank you. Go home now, she says. Ali runs to Salim's shop. My photo's in the newspaper, he tells him. Yes, here it is, Salim says, and he shows Ali the newspaper. I don't understand. How? Who? Salim is smiling. It was you. You show my photo to Yusuf. Salim smiles again. Then he says, but you can stop learning. Yes, you are right, Ali says. Tomorrow it's a very important day for you. Ali doesn't understand. Tomorrow? Why is tomorrow important? The newspaper has a job for a young person, Salim tells him. That person is going to learn about photography. And that young person is you. You are going to start your new job tomorrow. They laugh and laugh. Wauw, geweldig. Echt geweldig. Nou, uiteindelijk, als jij een beetje doorzet, hè, en dan heb jij een droom, en dan wil je dat graag, dan kan je het krijgen. Nou, het boekje is nu afgelopen. Die hebben wij uitgelezen. En dat is nu wel de bedoeling. Je kan 2 dingen doen. Je kan de activiteiten die aan het einde van het boek komen te staan, hè, over de bladzijden van 1 tot en met 7 en dan vanaf 8 tot en met 15. Die hebben wij net gedaan. Het is wel de bedoeling dat jij deze antwoordt. Dan weet je zeker dat jij alles hebt begrepen. Om dat te helpen te doen, heb ik eigenlijk in Magister ook een samenvatting toegevoegd. Het is de bedoeling dat jullie die samenvatting ook meenemen en lezen. Oké, jongens, nou, wij komen nu hier tot het einde van ons lesmoment. En ik wens jullie heel veel succes en heel veel les- en leerplezier. En niet vergeten om ook leuke dingen te doen. En nou ja, zeker een leuke film in Netflix kijken of een serie. Dat doe ik ook. En probeer een beetje het beste van te maken. Ik spreek jullie weer snel. Dag jongens!